place in a couple of weeks, 3 weeks, yeah. And then on the day of Pentecost, we will worship at a new place. Can you imagine? It's the day of Pentecost. 5th of June. 우리가 이제 6월 5일이 특별한 날이죠. 우리 교회가 이사를 가서 새로운 곳에서 예배를 드리는 그 날이기도 하고요. 그날이 바로 오순절 강림 주일입니다. 오순절이고 성령 강림 주일입니다. And before we think about all other things, I want all of us to listen to what Moses said. 우리가 다른 것을 준비하기 전에 오늘 모세가 요단강을 건너기 직전에 이스라엘 백성들에게 당부했던 그 말이 성령으로 우리에게 들려지기를 원합니다. Before he died, he knew all these Israelites, they're about to cross the river called Jordan. And he said first this, to the leaders, assemble everyone. 먼저 모세가 이제 이스라엘의 그 지도자들에게 이것을 요구합니다. 모두 다 모이게 해라. 다 모여라. Not just old, not just young, little ones, even foreigners who live with you. 모든 남녀노소를 물어하고 또 너희와 함께 거하는 외국인들까지 다 모아라. I have things to say. 꼭 해줄 얘기가 있다는 것이에요. So he said this. Tell them to listen and learn God's law and learn how to fear God. 이들에게 당부한 것은 하나님의 율법을 듣고 배우고 그들이 그래서 하나님을 경외하게 하라. When you go to the promised land, make sure you tell your next generation as well. They don't know. But you can teach them. Let them listen and let them learn the word of God so that they would fear the Lord. 하나님의 말씀을 듣게 하고 배우게 하라. 다음 세대들은 하나님의 말씀을 모른다는 거예요. 그리고 이들로 하여금 경외하게 하라. I believe the message about the fear of the Lord is lost in churches nowadays. 오늘날 하나님을 경외하자는 그 메시지가 교회에서 많이 사라졌습니다. We talk about mercy of God, yes, but we must also talk about fear of the Lord. 하나님의 자비와 하나님의 사랑은 열심히 나누는데 하나님을 경외하는 것에 대해서는 우리가 너무 나누지를 못하고 있다는 것입니다. Remember, God parted that Red Sea and freed all the Israelites coming out of Egypt. And that was not the ultimate of what His master plan was. That was just the beginning. 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽하게 하시고 홍해를 가르신 사건은 하나님의 일하심의 그 역사하심의 마지막 골이 아니라 시작에 불과합니다. And God told Moses when he sent Moses to the Pharaoh, remember, he said this, tell him, let my people go so that they would serve me, so that they would worship me. 모세를 바로에게 보내시고 이렇게 얘기하라고 하셨어요. 가서 내 백성을 이제 보내주어라. 그래서 그들이 나를 섬기게 하라. 또 원래 원어로 보면 예배하게 하라. See, our purpose of being is to worship God. Amen? 우리는 하나님을 예배하기 위해 존재합니다. 하나님을 예배하는 요소에 있어서는 여러 가지들이 있습니다. There are many elements about worship. We can talk about that, in other time. There are prayer, listening to the Word of God,
offerings, and then what? The praise songs, and finally the fellowship part, which is the communion. 예배 요소 중에 기도가 있고 말씀 듣는 것이 있고 찬양이 있고 또 예물을 드리는 것이 있고 그리고 한 가지 더 이 성만찬을 통해 교제가 있습니다. 근데 이 모든 요소들이 먼저 베이스 돼야 하는 것이 있어요. 바로 하나님을 경외함으로 시작돼야 한다는 것입니다. You know, all these beautiful elements of worship must be based on the fear of the Lord, the reverence of the Lord. 하나님을 경외하는 것으로 시작한다. Remember when Abraham in Genesis chapter 22, Abraham is told by God to offer his only son Isaac. 이삭을 이제 바치라고 창세기 22장에 하나님이 아브라함에게 요구를 하세요. 정말 어마어마한 그 말도 안 되는 것 같은 그러한 요구죠. 근데 그때 아브라함이 이삭과 사환들 이제 종들을 데리고 가다가 예배할 곳에 거의 이르러서는 사원들에게 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 이제 경배하러 갔다 올 것이다. 예배하러 다녀올 것이다. 너희들은 여기서 기다려라. And then Abraham and Isaac and all the servants, they went to this mount called Mount Moriah. And when they were nearing the place of worship, the offerings, this is what Abraham said. This is the first time when the word worship is mentioned. Abraham said to the servants, now wait for us here. We, the boy and I, will go over there to worship. And then we know the rest of the story. Abraham was about to slay Isaac with the sword. 그리고 나서 아브라함이 이삭을 이제 칼로 죽이려고 하죠. And then the angel of God, or the voice, the real message of God really said this: stop, don't do that. Don't lay your hand on the boy. Because now I know that you what? Fear the Lord. Worship to fearing God. It is so intimately connected. 그때 이제 아브라함이 이삭의 이제 목숨을 거두려고 할 때 주의 사자가 나타나서 손을 대지 마라. 그에게 손을 대지 마라. 그러면서 뭐라고 하시냐면 내가 이젠 네가 하나님을 경외하는 줄 아노라. 예배는 경외가 기본이 되어야 하는 것입니다. To worship God, we must know that we fear the Lord. We fear that we cannot casually worship God. Worship is not about styles. Worship is not about selection of songs. Worship is not about, Apostles' Creed. Worship is all about our hearts. Hearts before God. That we show our reverence to God. That we realize His awesomeness, His holiness is here. 우리가 드리는 예배는 형식이나 스타일이 아닙니다. 사도신경을 하느냐 마느냐가 아닙니다. 어떠한 찬양들, 어떠한 스타일들을 하느냐가 아니라 우리의 마음이 바로 우리 앞에 계신 하나님의 그 임재 앞에, 그분의 위대함 앞에, 그분의 영광 앞에, 그분의 놀라우신 그 능력 앞에 잠잠해지는 것입니다. 놀라는 것입니다. 그 사랑 앞에 어쩔 줄 몰라 하는 것입니다. So worship with fearing God really can summarize with this. It's a longing, such a longing to honor God alone. 하나님을 두려워한다. 하나님을 예배한다는 그 예배에 기본되는 그 경외는요. 내가 하나님 한 분만을 높이고 또 영화롭게 하는 그 소원입니다. 그 간절한 소원입니다. 오늘 예배 드리러 오실 때 어떤 마음으로 오셨습니까? How did you come? How was your heart when you come into the house of God?
I pray that all of us, without exception, even at the parking lot, that I would ask God that we would all feel the presence of God. That we would all desire to meet with God. That we would have no other interest of seeing, someone's clothing fashions or hairstyles and all that, but to focus on God. This has to be restored in God's church. 하나님의 교회에 정말 회복되어야 하는 것은 정말 파킹장에 들어올 때부터 정말 오늘 하나님을 만나기를 원합니다. 오늘 주님을 영화롭게 하기를 원합니다. Lord, I want to give all my hearts to praise and worship you. That must be in our hearts. So before we move to another place, before we, come up with big projects, big, logos or slogans and all that, we must come back to Bethel, house of God, truly to worship Him. 우리가 새로 이사 가는데 무슨 어떤 프로젝트를 하고 큰 무슨 프로그램을 만들고 새롭게 무슨 전략을 만든 이것보다 중요한 것은 하나님의 집에 예배하러 가는 것입니다. 우리 모두가 다 예배자가 되어야 한다는 것입니다. 하나님을 경외하는 건 우리가 감정으로 하는 것이 아니고 어떠한 종교 형식으로 드리는 것이 아닙니다. How do we fear God? How do we worship God? We don't worship God with our just emotions or certain religious ceremonial, orders. Let's go to Psalms 34:11. 시편 34편 11절을 보도록 하겠습니다. It says, "Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. 너희 소자들아 와서 내게 들으라. 내가 여호와를 경외함을 너에게 가르치리로다." Notice this. Fear of the Lord is something that we must learn. 자, 여기서 보니까 하나님을 경외하는 것은 우리가 배워야 하는 것이라는 거예요. 배워야 하는 것이에요. And Moses gave us how we can learn to fear the Lord. 그리고 오늘 본문 말씀에서 모세가 하나님을 경외하고 어떻게 그분께 우리 모두가 예배 드리는 것을 가르쳐 주고 있어요. Verse 13 once again, Moses said this, to the children who do not know this law. Notice this. Our children. There are so many children who do not know Bible. Simply is that. There are many people who just do not know God's word. 오늘날 주님의 말씀을 모르고 우리 차세대 아이들이 오늘 말씀 보니까 몰라요. Let's go to verse 13 once again. Today's verse. So, and it said this, that you must, let them hear it and let them learn to fear the Lord your God. As long as you live in that land, you are crossing the Jordan to possess. 너희가 요단을 건너가서 얻을 땅에 거할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀로 듣고 또 내 하나님 여호와 경외하기를 배우게 할지니라. This is what we church must do. We must proclaim God's word. We must teach His word to us and to the next generation so that we learn to fear the Lord. 하나님의 말씀의 그 권위를 인정하고 하나님의 말씀을 우리가 다 배워서 이제 하나님을 정말로 경외하기를 소망하는 그런 것을 우리 교회에서 해야 할 줄로 믿습니다. 정말 주님의 말씀을 귀하게 여기십니까? Do you really take God's word so precious? So worthy? Do you really give that only authority
in the Word of God. It's God's authority. 하나님의 말씀이 하나님의 권위가 되시는 그 소중한 말씀인 것을 우리가 다 알고 있습니까? God is looking for someone like this. In Isaiah 66 verse 2. 이사야서 66장 2절에 보니까 이렇게 되어 있어요. These are the ones I really search for. I look on with favor. Those who are humble and contrite spirit and who what? Trembles at my word. 하나님이 정말 오늘날 찾는 자가 있어요. 마음이 가난하고 심령에 통회하며 그래서 뭐요? 나의 말을 인하여 떠는 자. 그 사람을 내가 권고하려니와. And then Jesus said this in John 6:63. 요한복음 6장 63절에서 예수님이 또 이렇게 말씀하십니다. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라. So Bible is not a just written book that we just study about. 성경책은 그냥 활자로 그냥 책에 쓰여져 있는 그 글을 우리가 그냥 공부하는 것이 아닙니다. The Word of God gives life. The Word of God is full of the Holy Spirit. 하나님의 말씀은 성령으로 가득하고 또 하나님의 말씀 우리에게 영원한 생명을 주시는 거예요. 말씀이 우리에게 생명을 주십니다. God sent His Word to heal us. Hallelujah. Word became flesh. That is Jesus Christ our Lord. 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도가 우리에게 생명을 주시는 거예요. 그분의 말씀으로 병이 났습니다. 그분의 말씀의 권세로 귀신이 떠나갑니다. You know what? From the authority of God's word, through that power, the demons flee. And we will see healings more and more. But we got to trust in His word. We got to give all our hearts to His word. You know, I am healed. I had, a kidney failure. And then what else did I have? I almost forgot. Yeah, a heart attack too. I'm sorry. By grace of God, hallelujah. 제가 신장이 망가져가지고 이식을 받았죠. 그리고 심장 마비가 있었죠. 근데 저를 고치신 거는요. 저를 고치는 물론 하나님의 은혜지만 하나님의 주신 레마였습니다. But you know what? God sent me His rhema, His word. Hallelujah. And I don't have time to give all the testimonies, but when I was reading John 11, I knew this disease will not lead me to death, but it is a tool to glorify the name of Jesus. Hallelujah. 제가 요한복음 11장을 읽으면서 제가 알았습니다. 하나님의 말씀을 제게 레마로 쑥 집어넣어 주시는데 이 병은 죽을 병이 아니라는 거예요. 이것을 통하여 살아계신 예수 그리스도를 영화롭게 한다는 것이에요. Hallelujah. It's not because I kept certain diets. It's not because I listened to some doctor's advices. I am here all by grace of God. I am here all by the rhema of God. Hallelujah. Hallelujah. And we all too. Amen. We live. Amen. We live not by bread alone, but the words of God. 우리가 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 그 말씀으로 우리가 사는 거예요. 지금 우리에게 생명이 그 말씀으로 있는 거예요. So we must, all the more as a church, we must ask people to come to listen to the Word of God. We must ask people to come to learn how to fear the Lord, which means nowadays is to come to Jesus Christ with all our hearts. Hallelujah. 오늘 우리 교회가 그래서 하나님의 말씀으로 다시 백성들이 돌아오게 하는 것을 선포해야 하고요. 그리고 배우게 해야 하고요. 그리고 무엇보다
그것을 통하여 예수께로 나아가게 해야 합니다. 아멘. I want to give us a warning that we can learn from, huge mistakes or sins the people committed in the Bible. 우리가 정말 조심해야 하고 배워야 할 것이 있습니다. 2 Samuel, chapter 6 and 1 Chronicles 13, we hear the story of David coming up with this grand idea. Let us all bring back the Ark of God. Okay, remember that? 다윗이 사무엘하 6장과 역대상 13장에 보시면은요, 이제 하나님의 법궤를 우리가 이제 갖고 오자. 예루살렘으로 갖고 오자. Let us bring that to Jerusalem. It was a grand idea. All people, they discussed and they clapped. They cheered. That's great. Hallelujah. Praise God. Yeah, let's do that. And then they put that Ark of God in a new chest and put them on a back of the cows, so the cows would carry it. And this was done by the model of Philistines. Did you know that? It was not in the Bible. 자, 하나님의 법궤를 가져오는데 이제 소가 이 법궤를 이제 등에 캐리하게 하고요. 그리고 그 법궤를 새로운 상자 안에 집어넣습니다. 근데 이것은 하나님의 말씀에서 온 것이 아닙니다. 블레셋 사람들이 했던 것을 흉내를 냈어요. They copied what Philistines did. And we know what happened. There's a guy named by Uzzah, or whoops. He touched, because the cow stumbled, and he saw the ark of God was moving, and he touched the ark of God, and he immediately died. 그리고 우사 얘기를 아시죠? 소가 이제 뛰게 되니까, 움직이니까 그 하나님의 법궤가 움직여서 잘못될까봐 그 손을 대는 거예요. 그게 우리 인간 생각으로는 뭐가 그렇게 잘못됐어요. 근데 그걸 만지고 나서 즉사하고 맙니다. 하나님이 벌을 내리시는 거예요. God punished him. And we can reason, with humane thinking. Well, what's wrong with that? He probably wanted to protect that ark. But you know what? From the beginning, that was wrong. God clearly told in His law that this ark of God must be carried by Levites, and they must carry it on their shoulder. 원래 하나님의 주신 말씀은 레위인들이 이 하나님의 법궤를 자신들의 어깨에 메고 가게 돼 있어요. 근데 그것을 어기고 또 하나님의 법궤를 만지는 자는 죽는다고 분명히 하나님이 경고를 하셨습니다. And He warned, whoever touches that ark of God will be dead. I don't want to elaborate this story so much, but I want to tell you this. There were two guys that David and everyone appointed to lead this ark of God. And first person is Uzzah, and the other person, what was the other person's name? Anyone remember? 우사하고 한 사람 더에게 사실은 이 다윗과 이 백성들, 이 지도자들이 이 법궤를 운반하는 것을 시켰습니다. Ahio, not Ohio, but Ahio. Everyone say Ahio. Uzzah and Ahio. And there's a deep meaning to it. Their names. Uzzah means strength. Ahio means friendly. They wanted to bring the presence of God with their own strength and with their friendliness. Isn't this what we see from many churches nowadays? 자, 이들의 이름 뜻이 있는데요. 우사라는 이름은 힘이라는 뜻이고요. 아효라는 사람, 또 그 인도자는
또 그 이름 뜻이 친근함입니다. 자, 나의 사람들의 힘과 방법과 다정함으로는 교회를 이끌어가서는 하나님을 기쁘게 할 수가 없어요. Man's strength, man's power, man's ways, man's methods, and man's friendliness cannot represent God's church. We have to teach the Word of God alone. And we have to rely on the power of the Holy Spirit. It cannot be our efforts. It cannot be our new programs of just bringing the world in us. It's got to be God's authority. We got to listen to what God says. 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 말씀하시는가를 정말 귀 기울여 하고요. 그리고 성령의 능력이 이끄시는 그러한 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다. We are Holy Spirit-led church. Amen. We're not men leading church. We are Holy Spirit leading church. We are Word of God leading church. Hallelujah. That's our hope. That's our dream and vision. Hallelujah. So I can tell this. You know, I have two words, two sentences. Back to church and back to Jesus. 교회로 돌아와야 합니다. 예수께로 돌아와야 합니다. 교회로 돌아와서 하나님의 생명의 말씀을 듣고 변화받아야 합니다. That we must all come back to church and to be totally transformed by the power of the Holy Spirit and by the life-giving Word of God. Hallelujah. We must pay attention to what He says and not on what we think. 우리는 하나님의 말씀이 어떻게 말씀하시는가를 우리는 주의 깊게 봐야지 내 생각에 이것이 옳은 것 같다 하는 우사들이 우리에게서 나오지 않기를 원합니다. We don't want any more usas, any more ahayos from us. Hallelujah. Hallelujah. We can come up with big productions, great lightings, top-notch sound system, and we can have emotion-driven songs, praising songs, and all that, but without acknowledging the authority of Word of God, all these will be useless. 하나님 말씀의 권위를 정말 인정하고 그 말씀을 선포함 없이는 아무리 교회를 화려하게 하고 아무리 교회 조명과 무슨 무대와 여러 가지 사운드 시스템으로 그렇게 장식을 해도 소용이 없다는 것입니다. 우리는 이제 내 힘과 방법을 버리고 성령님께 항복하고 하나님의 말씀을 간절히 사모하는 공동체가 되기를 원합니다. 할렐루야. I don't want to finish this message with heavy notes because there is true message about this. There is one important thing. In all these, listening to God's word would not cause us to become legalists. But we must understand why we must listen to God's word. 우리가 하나님의 말씀을 계속 들어야 한다는 이 메시지를 지금 들으면서 조심해야 할 것이 있습니다. 율법주의자들이 되자는 것이 아닙니다. I'm not saying that we must keep all 613 Jewish laws because we just cannot. We must remember Jesus has fulfilled all the laws. 할렐루야. 내가 이 율법들을 잘 지키려고 하는 것이 아니라 우리는 절대 할 수 없습니다. 하지만 율법을 완성하신 예수님, 그분을 이제 우리가 참으로 예배해야 합니다.
And Jesus gives us the true purpose of coming to learn the words of God. In John 5:39 and 40. 요한복음 5장 39절에서 40절에서 하나님이 왜 예수님이 왜 우리가 말씀을 상고해야 하는지, 말씀을 배워야 하는지를 가르쳐 주고 있어요. And he said to the religious leaders and the Pharisees and all that, and Jesus said this, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about what? About me. Yet you refuse to come to me to have life. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 그렇게 공부하거니와 이 성경이 곧 나에 대하여 증거하는 것을 네가 모른다. 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원치 않는도다. This is one thing we don't want to see. That we can have all kinds of Bible study courses. But you know what? The ultimate is this. We must lead everyone, ourselves every day to be drawn to Jesus, to come to Jesus, to come to know Him, to have fellowship with Him. This is how we fear the Lord. Hallelujah. 우리가 하나님을 진짜 경외하는 법은 모든 말씀을 통하여 예수님이 필요하다는 것을 깨닫고 주님께 나아가서 주님과 교제하고 주님과 날마다 사는 것을 바로 배우는 것입니다. 그것이 하나님을 경외하는 것입니다. 할렐루야, 할렐루야. Back to church. Back to Jesus. We don't have to have debates on same-sex marriage. We don't have to have debates on other social issues right now. Black lives matter, white lives matter, Asian lives, whatever. All lives matter. Yes, but then it's not what I think, what you think. It is what He says. 아멘. 하나님이 어떻게 말씀하셨는가? What does God say? Hallelujah. We must come back to that importance. And that is the reformation we all must have once again. And all the things that we focus on, other things than God, they must be perished. They must be burnt away, melt away by the fire of the Holy Spirit, by the true authority of God's word. 다시 이제는 하나님의 말씀을 권위를 드리면서 다시 묵상하기 시작하십시오. 그리고 그 말씀을 통해 예수님께 나가십시오. You know what? As you read God's word with giving all the authority to God, you will tremble. And you will find this. God, I cannot do this, but you gave me the way. I must come to Jesus. Hallelujah. I need Jesus, my Lord, all the more. Amen. Hallelujah. That's the purpose of reading the Bible. Hallelujah. 계속해서 말씀을 묵상하다가 드디어 깨닫는 거예요. I'm such a sinner. How could you live such a sinner like me? God, I'm in awe of your everlasting love, your mercy, your never-ending forgiveness. God, I thank you. I tremble at your love. 주님의 그 사랑에 주님, 저가 지금 떨리고 있습니다. 이전의 일이 아닙니다. 십자가의 사랑이 오늘도 저에게 성령께서 가르쳐 주시는 하나님의 놀라운 은혜입니다. 할렐루야, 할렐루야. And let us all remember to proclaim, Lord, I need you more than yesterday. Lord, as I read your Bible, I need you more than ever. 성경을 읽고 계속 묵상할 때마다 예수님이 더더욱 필요합니다. 더더욱 필요합니다. So assemble your people and teach them the word of God
and learn them how to fear God and make them learn how to fear God and teach them how to have relationship with Jesus. 가정에서 이제 모이십시오. 교회에서 구역에서 우린 더욱 모여야 합니다. It is time to gather together all the more. Devil want us to divide up. Devil want us to spread. Yes, there is good cause to spread, only to preach the gospel so that they would come back to church. They would come back to worship God. Hallelujah. Hallelujah. It's about time. Let us gather together. And before we move, before we go to another building, church is not a building. Church is us, really. But let us remember to worship our God and give all our love to Him. Jesus said, if you love me, keep my commandments. 너희가 나를 사랑한다면 내 말을 순종할 것이다. 내 계명을 지킬 것이다. Let us all stand. Let us pray this time all together. 우리 같이 기도하겠습니다. God, we are so sorry that we took your grace for granted. 하나님 아버지, 우린 정말 주님의 사랑을, 주님의 그 은혜를, 주님의 능력을 경히 보지는 않았습니까? Lord, we thought that love that was shown on the cross, how Jesus shed blood, we thought that was just normality. 십자가의 그 사랑이 이제는 보통 일이 되어버리진 않았습니까? Oh God, give us heart, humble hearts, to see that cross once again, that we would prostrate before you and say, God, thank you. God, for the rest of my lives, I cannot go back to the time of just pleasing my desire of the flesh. But for the rest of my lives, I want to live with you and I want to live for you. 하나님, 그 십자가에서 흘리신 그 보혈의 사랑을 아버지 하나님, 이제 예전의 일로, 이제 보통 일로 넘기는 것이 아니라 이제 다시 성령께서 우리의 마음을 열어주셔서 그 사랑에 감격하게 하시고, 감격뿐 아니라 놀라게 하시고 하나님, 이제는 예수 그리스도를 위해 살고 예수 그리스도와 함께 사는 자들이 다 되어지게 하옵소서. Oh God, we thank you. Let's pray one on one with God. 이제 1대1로 주님께 기도하시기 바랍니다. Hallelujah. Let there be new dedications today, O God. Let there be new consecrations today, O God. 하나님의 백성들에게서 새로운 헌신이 있게 하옵소서. 새로운 주님 앞에 무릎 꿇음이 있게 하여 주시옵소서. So that they would truly fear the Lord, truly revere God's love. Hallelujah. 주님의 사랑을 다시 깨닫는 우리 모두가 되어지게 하여 주시옵소서. 우리의 힘으로 예배하지 아니하고 예수의 보혈의 공로로 예배케 하여 주옵소서. Lord, that we don't worship you with our own strength, with our own friendliness, with our own humane things, but with the power, through the power of the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we were nothing. We were such sinners. 우리는 도무지 도움을 받을 수 없는 죄인들이었습니다. We were destined to perish in hell. But God, you sent your only begotten Son. Oh God, for the rest of our lives, lead us to worship you so that we would become your people, that you become our God. 우리가 하나님의 백성들이 되고 하나님이 우리의 하나님 되시기를 아버지, 날마다 말씀 따라 살며 말씀에 순종하며 성령님의 인도하심 따라 살게 하옵소서. Oh God, we thank you, Lord.